So what you have to understand is that Bitcoin was the first cryptocurrency, and the technology of Bitcoin is the oldest from all of them. Вам нужно понимать, что биткоин — это первая криптовалюта, и она имеет самую старую технологию из всех криптовалют. So it will never be really a payment system. People will buy Bitcoins like they buy gold to save their assets. И биткоин никогда не будет платежной системой. Люди будут покупать биткоин, чтобы сохранять свою ценность, как они покупали золото. But you have new cryptocurrencies like T-coin. Но есть также и новые криптовалюты, такие как T-coin. This is very modern technologies that can be much more used than Bitcoins. Это новые технологии, которые имеют намного больше применений, чем биткоин. And the run that we had in Bitcoin from 10 cent to 10,000, it's much more logic that if you jump in a new cryptocurrency like T-coin, before the ICO, you can make much more money with this little new coins than with a coin that is already established like Bitcoin. И если вы хотите получить такой же рост, как совершил биткоин с 10 центов до 10 тысяч, то намного более рациональным будет покупать такие монеты, как T-coin, которые сейчас на стадии pre-ICO, и их стоимость может вырасти в несколько сотен раз. So only with this information that you have right now, you can become very wealthy. И одной только информации, которую я вам уже сказал, может быть вам достаточно, чтобы разбогатеть. Just buy Bitcoin or other currencies like T-coin, and you will make a lot of money. Просто купите биткоин или другие криптовалюты, такие как T-coin, и вы разбогатеете. But the reason why we make this presentation today is to present you a possibility how you can make out of your Bitcoins or your T-coins every day more Bitcoins and T-coins. Но сегодня мы хотели бы вам рассказать о возможности, как сделать из ваших биткоинов или T-коинов еще больше биткоинов или T-коинов. Because there's two ways to make money with cryptocurrency. One way is you buy, you hold, and you wait till the price goes up. Есть два способа разбогатеть на криптовалютах. Первый — это купить, удерживать их и ждать, пока их цена вырастет. Or you trade them. Или заниматься торговлей. What means trading? Trading means buying low and selling high. Что такое торговля? Торговля — это когда вы покупаете на низах и продаете на верхах. The problem is that the average person cannot know when is low and when is high because he has no experience in trading. Проблема лишь в том, что обычные люди не знают, где низ, а где верх, поскольку для этого нужен опыт в трейдинге. And this is where TCC comes on the table. И именно здесь появляется TCC. Behind TCC are experts in tradings with 40 years of experience. За TCC стоят эксперты, трейдеры с опытом 40 лет. They made first their career in stock market trading. Сначала они занимались торговлей акциями на фондовых рынках. Later in currency tradings. Позже они занимались торговлей валютой. And since 7 years, they focus on cryptocurrency trading. И последние 7 лет они сфокусировались на торговле криптовалютами. And especially in cryptocurrency trading, you can make a lot of money because these coins, for the moment, these currencies are very volatile. И на криптовалютах сейчас можно заработать большие деньги, поскольку они очень волатильны. We saw it the last weeks. Currencies can go down 50% in 1 week and can go up 60% in the next week. В последние недели мы могли видеть, что криптовалюты могут потерять в цене 50% за неделю и за следующую неделю вырасти обратно на 50%. So if you know where to buy low and if you know where to sell high, you can make a lot of money. И если вы знаете, когда нужно продавать и когда покупать, вы можете заработать очень много денег. And that's exactly the speciality of TCC. И именно на этом специализируется TCC. TCC is a membership club. TCC — это членский клуб, where you can only join if a person, a member, is referencing you to the club. И к нему можно присоединиться только если вас приглашает другой участник клуба. And what makes TCC so special is that they have programmed in the last years with 50 programmers 32 automatic robot systems.
И TCC является особенной компанией, поскольку последние несколько лет 50 программистов разрабатывали 32 программы, автоматические программы для торговли. So it's a software that is able to do much better trades that a human trader can do. И это программное обеспечение способно совершать намного более успешных сделок, чем обычные трейдеры. Once you have programmed in the computer the differences of the markets, how they move, the computer can act without any emotion. He has no fear of loss and he's not greedy. И когда вы программируете компьютер на подобную работу, он действует без эмоций, у него нет жадности и других чувств. And this software is much faster than a normal human trader. И эти компьютеры, они намного быстрее, чем обычный человек. TCC makes more than 6 million trades per day. TCC совершает более 6 миллионов сделок в день. 2 per second. 2 в секунду. So this is huge, and the average profit that the members of TCC made last year was around 50% per year. И средний доход, который получили участники TCC за прошедший год, составил 50%. So this means, let's say you buy for 100,000 rubles T-coins. Предположим, что на 100 тысяч рублей вы купили T-коины. These T-coins are traded by TCC for 1 year. И TCC занимается торговлей этими T-коинами на протяжении года. On the end of the year, you have 50% more T-coins. И в конце года вы получите на 50% больше T-коинов. And then you just have to exchange these T-coins in rubles again, so you have 50% more rubles that you had 12 months before. И затем вам нужно только обменять T-коины обратно на рубли, и вы получите прибыль в 50% в рублях. Plus the value of the T-coin that will go up. И при этом цена T-коин также вырастет. Today you buy a T-coin for, let's say, $7. Сегодня вы можете купить T-коин примерно за $7. Till March, T-coin is in the pre-ICO, so only the members of TCC can buy these T-coins through the exchange of TCC that is called trade by trade. До марта TCC находится в стадии pre-ICO. Это значит, что только участники TCC могут купить эту монету на бирже, которая называется Trade by Trade. And the official ICO of T-coin will be somewhere in March around. И уже основная стадия ICO для T-coin будет проходить в марте. And then all the markets will jump on T-coin, buy T-coins. There will be more capitalization of the coin, and the price will go up. И после этого все больше рынков начнут использовать T-coin, и все больше людей начнут его покупать, соответственно, вырастет капитализация и вырастет цена. Some experts expect that T-coin will have a value between $100 and $300 end of the year. Некоторые эксперты говорят о том, что цена T-coin может вырасти до 100 или $300 к концу года. So how can a person join the club and make TCC trading their money and making more money out of their money? И как же человеку присоединиться к TCC и вложить свои деньги для того, чтобы трейдеры заработали ему еще больше денег? There's 3 contracts that you can choose. Есть 3 контракта, из которых вы можете выбрать. The first is the apprentice. Первый контракт новичка. The second is the trader, and the last one, the senior trader. Второй контракт трейдера и третий контракт старшего трейдера. In every case, you have to pay the software one time, that is 10 T-coins. Для всех контрактов нужно внести единовременный платеж в 10 T-коинов за использование программного обеспечения. You also can choose the same contracts in Bitcoins. Вы также можете выбрать такие же контракты для биткоина. But in Bitcoin, it only makes sense if you give in the trading at least 1 Bitcoin. Но для биткоина это имеет смысл, если вы вкладываете по крайней мере 1 биткоин. And in T-coin, the trading results are interested from the
100 T-coins, that is the trader. А для T-coin средняя приемлемый вклад составляет 100 T-коинов, то есть пакет трейдера. So this small contract of 8 months goes from 1 T-coin to 99 T-coin. Соответственно, на первый контракт начинается от 1 T-коина до 99 T-коинов. And when I'm talking about 50% trading profit per year, this is not possible with an 8-month contract. И если я говорю о прибыли в 50% в год, то это невозможно с контрактом на 8 месяцев. So it's much less. И, соответственно, прибыль будет меньше. But if somebody has no money, it's better to start with a small contract and to make step-by-step upgrades than not to start at all. Но если у кого-то недостаточно денег, лучше начать с первого контракта и постепенно его улучшать, чем вообще не использовать эту возможность. The really interesting contract is from trader, so from 100 T-coin up to 999 T-coin. Интересным контрактом является контракт трейдера, который возможен от суммы от 100 T-коинов до 999. And the best profit comes out of a senior trader contract, more than 1000 T-coins. И наибольший доход вы получите при использовании контракта старшего трейдера, который начинается с 1000 T-коинов. There's three main differences between these contracts. Есть три основные разницы между этими тремя контрактами. First, it's an 8-month or 12-month contract. Во-первых, это контракт на 8 месяцев или 12 месяцев. And the second thing is what we call stop loss. И второе, это так называемый стоп-лосс. Stop loss is the security for the people that give to TCC their T-coins in trading. Стоп-лосс — это средство безопасности, которое трейдеры дают людям, вкладывающим деньги в TCC. This means that on a day when the markets go down, so even TCC has on some days they lose money in trading. Это происходит, когда в некоторые дни, когда компания теряет деньги на торговле. That your T-coins, you will be paid on these days 0.4, 0.45 or 0.5% on the amount of T-coins that you are trading. И в такие дни вы в любом случае получаете прибыль 0,40, 0,45 или 0,50% в день. So how is it possible that TradeCoin Club pays you money on days that they lose money? И как же это возможно, что TradeCoin Club платит вам деньги, когда они теряют их? It's very easy. Все просто. We have a 12-month contract with 5 trading days per week. Мы заключаем контракт на торговлю 5 дней в неделю. But the Saturday and on the Sunday, the robot systems don't stop to trade. Но в субботу и воскресенье торговые роботы не прекращают торговлю. So they make also profits Saturday and Sunday. Соответственно, они также получают прибыль в субботу и воскресенье. And these profits are for the club. They are for TCC. И этот доход компания оставляет себе. And from these profits, they can pay you on days when they lose money. Соответственно, из этого дохода компания может выплачивать вам деньги, когда они их теряют. But this happened only 9 times in the last 12 months. Но за последние 12 месяцев это происходило всего 9 дней. So let's say you place today a trader contract. When I look, yes. Предположим, что вы заключаете контракт трейдера. You will make, if you look on 2017, around 50% trading profit. Таким образом, за 2017 год вы получили бы около 50% дохода. But when I look in my back office, in the last 3 weeks, it was much more than 50% per year. Но если я сейчас зайду в свой кабинет, то вы бы увидели, что я за последние 3 недели заработал намного больше. Plus that all my T-coins that I buy today on the end of the year will have a much higher value. И помимо этого, те T-коины, которые я купил к концу года, будут стоить еще больше. So to make 50 to 100% is nice. Делать от 50 до 100% это, конечно, хорошо. But there's a possibility to make 5,000 or 50,000%.
Но есть также возможность сделать 5000% или 50 тысяч. So to make money, much more money that you can make on your money, on the profit of other people. И этот способ заключается в том, чтобы зарабатывать на доходе других людей. So there is a compensation plan if you talk to people that you know about this program. То есть существует компенсационный план, который позволяет вам зарабатывать, если вы рассказываете людям об этой возможности. So let's say you have really absolutely no money and you can join only with one T-coin. Предположим, что у вас совершенно нет денег, и вы можете заключить контракт только на один T-коин. You can still make a fortune if you talk to people that have more money and they will place 100 or 1000 T-coin. Вы все равно можете разбогатеть, если вы будете говорить с людьми, они вложат в нашу компанию 100 или 1000 T-коинов. And there's 5 ways to be paid. И есть 5 способов получать деньги. First, you receive a direct referral bonus. Во-первых, вы получаете бонус за прямых рефералов. For every single person that you reference the program that buys T-coin and trades T-coin, you make 10%. За каждого человека, который покупает T-коины или биткоины и вкладывает в нашу компанию, вы получаете 10%. There's also an indirect bonus. Есть также непрямой бонус. So if you talk to your friend and this friend talk to his friend, so you make also on the friend of your friend 3%. Если вы говорите со своим другом, а ваш друг говорит с его другом, то вы получаете за этого человека 3%. And on the next friend of the friend, you make 2%, and so on. You can make money 8 generations deep. И на следующего человека вы получаете 2%, и так до 8 поколений. And the nice thing is that also here, if you are in a trader or in a senior trader, you are paid much deeper. So as an apprentice, you are paid 4 generations deep, trader 6, and senior trader 8. И еще одним преимуществом пакета трейдера и старшего трейдера является то, что на начальном пакете вы получаете доход только с 4 поколений, на пакете трейдера с 6, на пакете старшего трейдера с 8. The next bonus is one of the most exciting. Следующий бонус самый интересный. Every person that you talk to about TCC, you can place this person only in 2 teams. Каждый человек, с которым вы говорите о TCC, может попасть только в одну из 2 ваших команд. You have a left team and a right team. У вас есть левая команда и правая команда. And every day the system is counting the amount of T-coins in your left and in your right team. И каждый день система рассчитывает количество T-коинов, внесенных в вашей левой команде и в правой команде. And you will make, as an apprentice, 8%, as a trader 9%, or a senior trader even 10% on the full group turnover in T-coins of your lesser leg. И, соответственно, с начальным контрактом вы получите 8%, с контрактом трейдера 9% и старшего трейдера 10% от общей суммы всех монет, внесенных на вашей слабой ноге. So you have to understand that this is huge. И вам нужно понимать, что это огромные суммы. Here can be 1,000, 10,000, 100,000 of people. В вашей команде может быть тысячи и десятки тысяч человек. And you just have to know 5. И вам нужно знать и всего 5 из них. If these 5 bring 5, you have 25. Если эти 5 приведут по 5 человек, у вас будет уже 25 человек. If these 25 bring 5, you have 125. Если эти 25 приведут каждый по 5, уже будет 125 человек. And if this 125 talk to 5, you have 625. Если эти люди пригласят еще по 5 человек, уже будет 625. And if these people do the same, you have more than 3,000. И если так будет продолжаться, уже будет больше 3000 человек. And if one of these 3,000 take this business serious, you become a multi-millionaire. И если один из этих 3000 человек всерьез воспримет этот бизнес, то вы станете мультимиллионером. Because you can earn with the little pack up to 500 T-coin a day.
Потому что с начальным пакетом вы можете зарабатывать до 500 тикоинов в день, As a trader, 1,000 T-coin a day. с пакетом трейдера до 1000 тикоинов в день. And as a senior trader, your max out is 3,000 T-coin a day. И с пакетом старшего трейдера ваш максимум это 3000 тикоинов в день. This is right now something like $20,000 you can make per day. И по текущему курсу это около 20 тысяч долларов в день. The next thing is also very cool. И следующий бонус также очень классный. Because this is the passive income part of the compensation plan. Потому что это пассивная сторона вашего компенсационного плана. Every person that makes 50 T-coin in this system has to pay a monthly fee. Каждый человек, который зарабатывает больше 50 тикоинов в системе, платит ежемесячную комиссию. And every person that is registered in the system is placed in a 3 lakhs matrix. И каждый человек, который зарегистрирован в системе, попадает в тройную матрицу. So let's say in your case, you have somebody who introduced you in the business, who has been introduced above him from somebody else in the business. Предположим, что есть вы, есть ваш спонсор и спонсор вашего спонсора. Your people, the people of the person you have been introduced to, and the people above, all these people are placed in a matrix from up to down, from left to right, and this full automatically. И все люди, приглашенные вашим спонсором, вами или другими людьми над вами, попадают в матрицу, которая заполняется слева направо и сверху вниз. So this means for you that even if you don't talk to any single person, if you have a strong person above you that is placing people under you, you can make money. И это значит, что даже если вы никого не приглашаете, а человек над вами постоянно приглашает новых людей, вы можете на этом заработать. Because you are paid for every single person that is active, that is making more than 50 T-coin, you will make 1 T-coin per month. И поскольку вы будете получать деньги за каждого активного участника, вы можете ничего не делать и получать по 1 тикоину в месяц. I have one example. I can show you a video of a woman that she placed 1 Bitcoin. У меня есть пример видео, как женщина внесла 1 биткоин. She made half a Bitcoin, so 50% in trading in 1 year. Она через год заработала 50% на трейдинге, то есть половину биткоина. And in total, she made 6.5 Bitcoin. Но в итоге у нее было 6,5 биткоинов. So she made 5 Bitcoins only because her uplines, the people above her, placed around 500 people under her. Она заработала 5 биткоинов только потому, что люди, которые были над ней, приглашали много людей, и, соответственно, она получала за это деньги. And 186 of these people make money and are active, so she get 186 times this matrix bonus. Соответственно, 186 человек в этой матрице были активными участниками, и с этих 186 человек она получала бонусы. And the fifth income is the one that excites me the most. И последний пример мне нравится, последний бонус нравится мне больше всех остальных. Let's say that you bring 5 people, and on the end of the year you have an organization of 1,000 people. Предположим, что вы пригласили 5 человек, они пригласили еще 5, и в итоге у вас есть команда из 1000 человек. This means that you made 1,000 time commission on these 5 different commissions I just showed you. Предположим, что вы получили прибыль за всех этих 1000 человек на ранее представленных бонусах. What happens when the contract of this 1,000 people is finished? Что же произойдет, когда закончится контракт у этих 1000 человек? If these people made 50 up to 100% profit out of their trading. Если эти люди заработают 50% за счет торговли. The contract is finished for them, so what will they do? Контракт для них закончится, и что же они будут делать? Will them run away, or will they beg you to do it again? Уйдут ли они или попросят вас продлить им контракт? Of course they will.
Конечно, попросят. So the nice thing is they just have to push a button in their back office and to renew the contract. Хорошая новость в том, что для этого им нужно лишь нажать одну кнопку в их личном кабинете, и контракт обновится. And you make all the commissions again. И вы снова получите все комиссии. So that's very cool that without doing anything, every year I make the same commission again. И это круто, поскольку каждый год я ничего не делаю, я буду получать все те же самые комиссии. With one big difference. С одной большой разницей. Let's say you earned this year 100,000 ruble. Just an example, 100,000 ruble with a T-coin price of $7 per T-coin. Предположим, что в этом году вы заработали 100 тысяч рублей с ценой T-коина в $7. I explained you before that at the end of the year, the T-coin will have a price we expect between $100 and $300. И, как я говорил раньше, ожидается, что цена T-коина будет от $100 до $300 к концу года. So let's say the worst case scenario, on the end of the year, the price of a T-coin is only $70. Но представим плохой сценарий, что цена T-коина будет всего $70. You make all your commissions on T-coins. И вы получите все свои комиссии в T-коинах. So this means that if you make your commissions on $70 per Bitcoin, you will make 10 times more money than if you do it on $7 per T-coin. И, соответственно, при такой же количестве монет вы получите в 10 раз больше денег, поскольку цена монеты будет в 10 раз выше. And this means that without doing anything, if you 1,000 people make the contract again next year, instead of making 100,000, you will make 1,000,000 ruble. И таким образом, если все эти же люди внесут те же самые средства и цена монеты вырастет, то вы заработаете почти 1 000 000 рублей. If you understand this, you will not sleep anymore. Если вы это понимаете, вы сегодня не сможете спать. So now let's summarize what are the keys of the success in this journey. И давайте сейчас подведем итог и определим основные моменты, которые приведут вас к успеху. Number one, we talk about cryptocurrency, and everybody is open to listen when it's about cryptocurrency. Первый – это то, что мы говорим о криптовалютах, и сейчас все ими интересуются и хотят о них узнать. Number two, you don't sell anything. Второе – вы ничего не продаете. People don't spend money. Люди не тратят деньги. People just put the money they have on their personalized wallet. Люди просто переводят деньги со своего личного кошелька In another personalized wallet that they own. на другой кошелек, к которому они также имеют полный доступ. And once their money is in this second wallet, TCC is trading their money and making them out of their money every day more money. И когда вы переводите деньги на кошелек в компании, компания начинает торговать, использовать эти деньги и зарабатывать деньги. So without any stress, when you go to sleep in the night, you wake up in the morning, you are sure you have more cryptocurrencies in your wallet that you had yesterday. Таким образом, вам не нужно волноваться, вы можете спокойно спать и быть уверенным, что проснетесь утром, и у вас будет уже больше денег на счете. Of course, you can buy a Bitcoin or 1,000 T-coin, and you can wait till the price goes up. Конечно, вы можете купить биткоин или 1000 тикоинов и ждать, пока вырастет цена. But here you can make out of one Bitcoin, 1.5 Bitcoin, and out of 1,000 T-coin, 1,500 T-coin, and make the same leverage when the price goes up, but with more T-coins and more Bitcoins. Но здесь вы можете вложить 1 биткоин или 1000 тикоинов и в итоге получить 1,5 биткоина и 1500 тикоинов. При этом вы также заработаете на разнице курсов. Point number 3. With this compensation plan, you can make a fortune because you help other people to make money out of their money. В-третьих, используя наш план компенсации, вы можете стать миллионером, потому что вы будете зарабатывать деньги на прибыли других людей. A compensation plan that paid last year, 2017, more than 1,000 people more than $1 million per year. Этот компенсационный план за последний год, 2017, выплатил больше $1 миллиона, больше, чем 1000 человек.
And the nice thing is that none of them for the moment is in Russia. И хорошая новость в том, что ни один из этих людей не находится в России. This company started in Asia. Эта компания начала свою деятельность в Азии. They make 40% of their volume in Japan, 40% объема находится в Японии, 40% in South Korea, 40% в Южной Корее, 15% in South America, 15% в Южной Америке and the rest is around the world. и все остальные по всему миру. So why not in Russia for the moment? И почему же нет никого в России сейчас? Because no one from Asia know a leader in Russia to introduce him. Поскольку в Азии нет людей, которые знали бы хорошего лидера в России и начали с ним работать. So that's your historic chance. You can take this opportunity, bring it to Russia, and become the first income millionaire TCC in Russia. Поэтому это ваш исторический шанс. Вы можете его использовать и стать первым миллионером, который заработал свое состояние в компании TradeCoin Club. Until end of the year, I promise you that minimum 20% of the millionaires in TCC will be in Russia. И до конца года я вам обещаю, что минимум 20% миллионеров будут в России. Why? Почему? Very simple. Because Russia is one of the countries in the world where the government is so positive about cryptocurrency, much more than other countries. И вы спросите, если вы спросите, почему, я вам скажу, что правительство России настроено достаточно позитивно по отношению к криптовалютам по сравнению с другими странами. The government from Russia understood that cryptocurrency can be a tool, a vehicle to activate the economy of the country. Правительство России понимает, что криптовалюты могут быть тем инструментом, который позволит развивать экономику России. Look your Russian TV, you will find advertisement for cryptocurrencies. Если вы посмотрите телевизор в России, то вы увидите рекламу криптовалют повсюду. So what's the difference between two persons that are very skilled and the one becomes a billionaire and the other one stays broke? И в чем же разница между двумя людьми, которые умеют что-то делать, но один из них становится миллионером, а другой не имеет денег? The billionaire was in the right moment, with the right opportunity, with the right people. Миллионер оказался в правильном месте и в правильное время и с правильными людьми. So this is a historical chance of every single person in Russia that understood what is possible with this opportunity if you bring it to your country. Поэтому сейчас у вас есть историческая возможность стать одним из таких людей, поскольку вы разговариваете с человеком, который рассказал об этой возможности в России. I want to thank you very much that you have listened to me. I wish you take your right decision. Хочу вас поблагодарить за то, что вы меня выслушали. Надеюсь, вы примете правильное решение. And for the people that already took the decision, I offer now a question-answer session that we will do after this call. И для тех, кто уже принял эту возможность, мы сейчас устроим еще одну конференцию с вопросами и ответами, но уже после этого разговора. So we will cut now the recording of this presentation and we'll jump in another room that will be just set up to answer all your questions. Соответственно, сейчас мы прекратим